Hello students, welcome to the session 9. ಇದು session 8 video in the continuation. We were seeing ನಾವು session 8 ಅಲ್ಲಿ profit and loss account ಅಥವಾ income statement ಬಗ್ಗೆ schedules ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Let us go into the session. ನೋಡಿ, this is the problem we discussed in the last class. From the following information relating to Thrifty Bank, prepare a profit and loss account for the year ended 31st-3-2016. So what we did, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we put in all the schedules. Okay, we took each item ಅಲ್ಲಿ schedulesಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. What are the schedules? Can you recollect students? ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Interest earned schedule number 13, other incomes schedule number 14, interest expended schedule number 15, ಆಮೇಲೆ operating expenses schedule number 16. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು plus provisions and contingency. We classified all the items under these 5 categories. And one more important thing is we had additional information which also we classified under the categories which I discussed just now. Let us go further. Now we'll take the schedule number 13. What are the items which comes in the schedule number 13? See, you can have a look at the problem. Interest on loan, discount on bills discounting, interest on cash credit, interest on overdraft, and only 4 items. 4 items matra you can see that it is there in interest earned. Additional information, no information is there. So 4 items should be recorded and total should be taken. Next we will look at the schedule number 14. In schedule number 14, what is there? We have only one item, that is commission. Let us look at the adjustment. Adjustment and no item relating to other income. So only one item under other incomes. Okay. Now let us look at schedule number 15, which is interest expended. Yes, we have interest on fixed deposit. Next we have interest on saving bank deposit. Only 2 items. Adjustment, no. Adjustment also we don't have any item relating to schedule number 15. So schedule number 15 has just 2 items. So record the total, record the items and record the total. Now let us look at the schedule number 16. 16 we have many items, students. You can have a look here. ಜಾಸ್ತಿ items 16 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Payment to employees ಇದೆ, rent tax and lighting ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಆಡಿಟರ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮತ್ತು ಸನ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 7 ಐಟಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ನೋ ಐಟಮ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ 7 ಐಟಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ 7 ಐಟಮು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ. ಮೇನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ 2 lakhs. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 is coming to profit and loss account. So what we will do is we will record this under the category of provisions and contingency. You can have a look. 2 lakhs I have entered. Next, after doing all the schedules ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 13. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ 7,420 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು, ಕಮಿಷನ್ 82 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 2 ಟೋಟಲ್ಲು 7,502 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,850 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 7 ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, 822. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2 lakhs. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 200. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 4872.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 7502 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 4872. ಇದೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2630. So do you have anything carried forward from the last year? It is not there. So directly take this 2630 is the total. Now important thing, we have to come for reserves. Okay, adjustment they have given 2 reserve. What are the reserve? One they are telling about, say, other reserves. Okay, one more thing they are telling about is central government reserve. You can have a look at the adjustment. See here students. Yes, see here, transfer 15,57,000 to reserve fund and transfer 2 lakhs to central government. These 2 items, ಈ ಎರಡು items ಕೂಡ we have to record in profit and loss account. Okay, so first ನೀವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಇದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ವೆದರ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 25% ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2630 25% ಬಂದು 678 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 200 rupees, that also I have put here. After writing all these 3 important adjustment items, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Carried forward to balance sheet, how do you calculate? Take the total 2630 minus ಈ 3 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 678, 1557 ಆ್ಯಂಡ್ 200 ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 215. This is how you calculate profit and loss account which is going to be carried forward to the balance sheet. Students, hope you understood this income statement. It is very, very simple. What is the step? You have to calculate the schedules and profit provisions and contingency. Schedule number 13, 14, 15 and 16 with provisions and contingency. Then go to the format of income statement. Income statement format ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. If you have any particular doubt on this session, you can always put it in the comment box. I will be able to answer you. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. We will have a discussion about balance sheet problem in the session number 10. Okay students, thank you.